Welcome, and we are waiting for you to share with us. Thank you so much. I want to review the last session here and start with serenity prayer because I want to be calm, be in peace, and I start my speaking. Thank you so much. God grant me the serenity to accept the things I can change, courage to change the things I can, and wisdom to know the things. Amen. Amen. In last session, we talked about the museum estate, and I want to Rina, please show the diagram in we. Thank you so much. Mojtaba, will you give me 1 second for translation? Thank you. Yeah. І так, Мojtaba розпочав свою сьогоднішню промову з молитви про душевний спокій. І він хотів би розпочати з маленького рев'ю того, що ми продивилися і вивчили минулого разу. І він хоче нагадати нам про це. І для цієї мети я відкрила заново ту схему, яку він запропонував мені продемонструвати. Thank you. Go ahead. In last session, I talked about museum estate and relationship between the museum estate and symptoms. And one of the members asked me, what is the solution? What is the solution? What is the tools for we don't come back to museum estate? Минулого разу ми проговорили про те, що музейні стани, які людина опиняється в певних ситуаціях, вони мають певний зв'язок з симптомами недозробляння. І один із учасників минулої зустрічі запитав мене, яке ж може бути рішення. Okay, go ahead. When we are in museum state like that, we using drug or using alcohol. When we are Коли ми потрапляємо в музейний стан, це, я вже пояснював, це так само, як алкоголік або наркоман розпочинає вживання алкоголю або потрапляє наркотик в тіло. And when we use tools and stay in present time and enjoy life and do our task, our duty during the day, we are clean. Але коли ми застосовуємо інструменти, які нам пропонує програма, і насолоджуємося своїм життям, це дозволяє нам залишатися, як кажуть, залишатися чистими сьогодні. At the end of this meeting, I am going to explain about my achievement during my recovery in UA. And right now, I'm going to say the tools about the tools that help me to earn money or live in my vision right now. Наприкінці нашої зустрічі я поділюся тим, які досягнення у мене сталися в житті, коли я став використовувати інструменти програми. А далі я хочу перейти до тих інструментів, які дозволяють нам цього досягти. Yeah. And in last session, I talked about museum estate. Rina, I want to list the museum estate here. Warrior.
І так, я хочу знову перелічити всі ці музейні стани. І перший з цих музейних станів – це переживач. Warrior. Please translate. I just done that. One by one, I want to say, yeah. Yes, the first one is warrior, and I have Warrior. translated. And second one is afraid. Боягуз. Наступний – це боягуз. Grumboholic. Наступний – це той, хто задовольняється крихтами зі столу. Superman or superhuman or superwoman. Супергерой або супермен. Perfectionist. Перфекціоніст. Yes. And the next one is pleaser other people. Well, we did not mention it last time, but I will translate. Один з станів, який у нас немає в переліку, але Моджтаба його теж згадує, називається той, хто всім хоче догодити. Be a victim. Це жертва. And one more is struggling for any improve. Той, хто бореться по життю за те, щоб все поліпшити. Less thaner. Недосягатор або менш цінний. Yeah. And I want to say some of us ask why we are seek out in this way. Why we are seek out in this way. Деякі задають собі запитання, чому наше захворювання проявляється таким самим чином. Everyone who trusts to in 12 steps program has a big hole in soul. Кожний, хто звернувся в 12-крокову програму, виявляє в собі велику діру в душі. This big hole based on abuse that during our life during our life past life we have a lot of abuse. Ця дира, ця проблема, вона пов'язана з тими образами, які ми отримували в своєму минулому житті, зокрема в дитинстві. And we want to protect ourselves at our own cost, even, yeah, please. Ми хочемо будь-якою ціною захистити себе від цих образ. We want to protect ourselves at our own cost, even we have no food, even we need to, for example, we need to health care, even we have a disease and we can't use healthy care from hospital, for example, from our physician, but we want to go hide. We want to stay in hidden. В більшості випадків люди схильні з такими симптомами, люди схильні сховатися, аніж вирішувати ці проблеми, які виникають, наприклад, зі здоров'ям, і замість того, щоб звернутися до лікаря за лікуванням, люди вибирають сховатися в домівки. And it's very important that we want to protect ourselves at our own cost. Ми хочемо сховатися себе, ми хочемо захистити себе навіть ціною свого власного життя, власного здоров'я і буття. And now I'm going to talk about UA
tools here. А тепер ми поговоримо про інструменти недозробляючих. And Rina, please show us the next diagram. Yes. Thank you so much. We have 5 major character assets. Here, character asset. І так, у нас є 5 людських чеснот, базових людських чеснот. Вони є духовними. The number 1 is honesty. Перше з них – це чесність. Consideration. Друге – це обізнаність. Faith seeking. Третє – це пошук віри. Generosity. Щедрість. And God-centered faith. А також віра, яка заснована на тому, що на Божій волі. When we living in present time, when we are in present time and use tools in our life, we use this character asset for ourselves, for our family, and for our workplace. Коли ми живемо тут і зараз і практикуємо ці духовні чесноти, ми можемо бути корисними, і ми можемо спробувати застосовувати, вести новий образ життя, спосіб життя в собі, в родині і на роботі. And when we use this character asset in our life, the first relationship between us and God start. Коли ми намагаємося практикувати і жити за цими духовними чеснотами, перші відносини нас з Богом встановлюються. I want to explain about three ways. This workshop is Andrew's experience. Andrew's workshop I translated in English and I say right now here in this meeting. Я на цій зустрічі ділюся з вами досвідом Ендрю, який виклав цей матеріал англійською мовою, він перекладений. Наразі ми бачимо переклад на українську мову, того, що запропонував нам Мojtaba. І він хоче з нами поділитися 3 способами, які пропонує цей досвід Ендрю. And these 3 tools works for everyone in UA. Newcomer. Ці 3 інструменти працюють для всіх членів АНЗ. Even newcomer, for everyone in UA. Навіть для новачків. The first is called prayer formation. Перший – це, я покажу, обізнаний контакт через молитву. Prayer formation is abbreviation of prayer and information. Вона складається з 2 слів – молитва і звернення. These 3 ways of these 3 tools are spiritual tools. All of the tools are spiritual, but these 3 tools are help us to have a close relationship with God.
Ці три інструменти мають тісний зв'язок, забезпечують тісний зв'язок з Богом. І всі ці три, я хочу сказати, що всі інструменти є духовними, але ці три дійсно базуються на духовній основі. And right now, I am going to explain about the first one. First one is prayer formation. Я хочу поговорити про перший. Це об'єднаний контакт через молитву. When you wake up in the morning, the first thing that you do is make some tea, for example, some tea. You comb your hair, wash your face. You should say, yeah. Please translate. Yes, okay. Коли ми прокидаємося вранці, перше, що ми робимо, це ми йдемо вмиватися і готуємо собі сніданок, ну, зазвичай чай. You should say, good job, for example, Mojtaba. Коли я приготував це і умився, я маю собі сказати, класна робота, Mojtaba. Or good job, Rina, for example. Або класна робота, Рина. Yeah. Good job, Mojtaba, making this coffee or this tea or comb your hair or wash your face successfully. Ти зробив ці дії з успіхом. В тебе вдало вийшло, ти справився, в тебе вдало вийшло вмитися, причесатися, зробити чай або каву. Ти справився успішно. Mojtaba. And the word successfully is very important here. І тут ключовим словом є слово успішно. So proud of me. So proud of me. The next sentence you should say. Я з собою горжуся. Я маю собі сказати, я тобою горжуся. And God saw more success than you, than Mojtaba. І я хочу сказати, що Бог був в цих діях більш успішним, аніж я, Mojtaba. Yeah. These tools can help you to have a close relationship with God, and this is a spiritual principle of step 11, step 1, and step 7. Це духовні принципи, вони будуть працювати, вони встановлюють тісний контакт, це їх допомога, встановлюється тісний контакт з Богом, і вони є інструментами кроку 1, 7 та 11. And helps you to have a good relationship with higher power. І ця дія допомагає вам тримати тісний зв'язок з вашою вищою силою. We can do this prayer formation for anything. For example, such as making coffee. Ми можемо робити ці схвальні дії за будь-який процес протягом дня. Ну, наприклад, за те, що зварив собі каву. Making bed. Заправив ліжко. Selling something, for example, selling something successfully. Щось успішно зробив. Driving car, for example, driving car, and you driving car on the street and don't kill someone, for example. Ти був за кермом машини, ти справився і нікому не причинив, під час своєї подорожі ти нікому не причинив вреда, шкоди. Or for example, sometimes you go to the bazaar and buy something, for example,
successfully. Або, наприклад, пішов на ринок і щось придбав за привабливою ціною. Це успішна покупка. And then you can use this prayer formation for big things. For example, for when you said, for example, in your job, in one deal you sell, for example, $1,000 or more than $700,000 things, for example. You sell, you have a good negotiation with your colleague, for example. Далі ви можете практикувати цей самий підхід до справ, які мають більше значення. Ну, наприклад, якщо ви домовлялися з кимось за $700, а сама вже зділка пройшла за $1000, да? Наприклад, з вашим колегою. І ви можете себе також похвалити за те, що все пройшло успішно. You should say congratulations, Mojtaba. Вам краще собі сказати мої вітання, Мojtaba. You having good day, for example. You enjoy during these days. У тебе сьогодні файний день. Congratulations in negotiating sales successfully. Коли ви проводите з кимось перемовини, тоді в такому форматі вони будуть успішними. Or, for example, congratulations, Mojtaba, doing down concert for 5,000 people successfully. Mojtaba, мої вітання. Я тебе вітаю. Мої поздоровлення. Ти сьогодні провів концерт для 500 осіб. This prayer formation useful for everything. Useful for happiness. Працює в будь-якій сфері. Please go ahead. But you should start with small things. Але краще розпочинати з маленьких речей, з маленьких дій. Because you want to exercise or you want to go to faith rather than fear. You want to start to go to faith rather than fear. І таким чином ви починаєте практикувати підхід, який оснований на вірі, а не на страхі. Rina, can you, I want to see, can you show with cursor line from right to left, right to left? From right to left, yes. Then here, when we use prayer formation, we come back to life rather than come back to museum state. І так, коли ми практикуємо цей обізнаний контакт через молитву, ми починаємо жити своє життя. І таким чином оцей правий стовпчик, він має зв'язок з цією колоночкою. And we can stay in present time. І ми можемо знаходитися тут і зараз. As I said before, when we are in museum state, like doing drug or like drinking alcohol, we are not clean. І як сказав я на початку сьогоднішньої розмови, перехід в музейні стани – це як
споживання алкоголю або наркотиків людиною, яка до цього схильна. And when we are living in faith, we are clean. Коли ми живемо з вірою, ми залишаємося чистими. And the second one, Rina, I want to ask somebody in the meeting to, if have a question here, I want to ask question. Окей. Мojtaba запитує, чи є запитання по цієї частині сьогоднішнього семінару? Linde. Hi, thanks so much for this talk. I had a question on the word museum state. Maybe it's a translation thing that I'm not understanding. I haven't heard this before. Could you share why it's called museum state? What the museum means? Yeah. Museum state, when you live up to 18 years old in your teenager's age, you learn some things in your parent home, in your school, for example, in your religion, for example. You learn some things and you want to exhibit them. You like a museum. Do you know? Rina, please translate for. Окей. Thank you. І так, наша учасниця запитала Мojtabу про те, що вона ніколи не чула, що таке музейні стани, і вона попросила пояснити, що це за термін і що він характеризує. Mojtaba пояснив, що це вивчена модель поведінки, яка має певну назву і яка сформувалася на підставі тих моделей, які людина напрацювала під час перебування в батьківському середовищі до 18 років. Okay, go ahead. Museum state like a belief, like your belief in past, and you stick your beliefs and you exhibit, you curate of your beliefs that you learn in your school, for example, in your religion, or in your parent home, and when you live during the day now when you work in 12 steps program, you have a fear, and some fear scare you. Then you need to something to relieve your pain, do you know? And you want to find something to relieve your pain, and you will come back to your parent home. You come back to your museum estate, and at your parent home you feel like home. Your pain is relief. Музейний стан – це система тих вірувань, які людина надбала, наприклад, під час навчання в школі або в батьківській родині. Музейний стан людина попадає тоді, коли вона відчула острах, і для того, щоб позбутися того болю, людина має знайти те місце, в якому немає болю. І вона автоматично вскакує в таку модель поведінки, в ті вірування, які вона напрацювала за своє дитинство. І таким чином, знаходячись в цьому стані, людина відчуває, що вона не має болю, вона зняла цей біль і сховалася в хатинку, в батьківську хатинку. George, if I am wrong, please correct me here.
Джордж, якщо я правий, то підтримай мене. Very good. Everything's perfect. Thank you. Все класно. Да, Thank you so much. нормально. And the second one is invite yourself to come back to life. І наступний інструмент обізнаного контакту через молитву – це повернення, запрошення себе у поточний момент життя. When you are living during the day and a voice coming in your head to stop living and hate you and beating yourself and you afraid of something during the day. Коли ви відчуваєте страх, або коли застаєте себе останні, коли ви починаєте самі себе звинувачувати, You should say with loud voice. For example, Mojtaba, come back to life. вам потрібно вголос сказати собі: Мojtaba, повертайся до життя. Come back to life and be in present with loud voice, with light voice. It's a tool. Цей інструмент саме використовується через громкий голос, звернення через громкий голос до себе. Мojtaba, повернись до життя. Proud of yourself when you coming back to life and stay in present, proud of you, proud of yourself, and then say prayer formation. І коли ви повертаєтесь в життя, і у вас з'являється, ви практикуєте схвалення самих себе, ви розпочинаєте жити тут і зараз. And you should have a discipline during the day because you awake approximately, I think, 60 or 80 hours during the day, and you have a period of time you should say prayer formation during the day. 4 hours, 1, for example. Тут важливо ще приділити увагу на те, що слід бути дисциплінованими, тому що ми протягом 16-18 годин на день ми залишаємося в пробудженому стані. І саме це нас спрямовує на те, щоб ми були тут і зараз. Because during the day there is nobody to help you. Sometimes you are not in the meeting, for example. Your sponsor is not available, for example, and you can't use literature, for example, as a tool. You should connect with God, connect with your higher power. Справа в тому, що протягом дня у вас не завжди є зв'язок з людьми, від яких ви можете отримати підтримку, там, зробити дзвінок, або написати комусь в чат, або звернутися до спонсора. Але ваше завдання – це мати контакт з вищою силою, з Богом протягом дня. Here you want to come back from beating yourself to building yourself. Do you know? Ви переходите від самопобуття до самобудування. You want to building your character with your higher power. Ви починаєте відбудовувати свій характер за допомогою вищої сили. And the last one is sharing with other people. І ще один спосіб практикувати цей інструмент – це ділитися своїм досвідом рішення, силою та надією
з іншими членами спільноти. Do you know, our problem is a spiritual problem. Наша проблема – це духовна проблема. Yeah. And the solution is spiritual too. І тому лікування або вирішення цієї проблеми теж має бути духовним. And when you share your experience with other people like me, like right now, Наприклад, That I- якщо ви робите так, як роблю наразі я ділюсь з вами своїм досвідом. your experience work for you during your life. Your experience can help you that stay in present. І таким чином, коли ви ділитеся своїм досвідом, саме цей механізм допомагає вам бути тут і зараз. And in the end of my speaking, I want to say some of my achievements during my recovery in UA. А зараз я хочу поділитися з вами тими досягненнями, які я отримав протягом свого одужання в АНЗ. At the beginning of my recovery in UA, I asked my sponsor to how I can to live in my vision. На початку з мого одужання я запитав свого спонсора, а як я можу практикувати свої бачення? I want to explain about my vision that I had in the beginning of my recovery. Я хочу поділитися тим, яким було моє бачення на початку моєго одужання. My vision was selling happiness. Моє бачення було продавати щастя. This is something different, Rina, yeah? I Мojtaba wanted каже щось інше. Це щось інше. Чи не так? I wanted to say happiness. Я хотів сказати щастя. Yeah. And when I started at the beginning of my recovery, I used tools during my recovery, and the tools that I used during my recovery was recording time. Я практикував ті інструменти, які у нас є в наборі новачка. Я записував час. Sponsorship. Я робив спонсорські, я був спонсором. I had a sponsor and I had a sponsor too. У мене був спонсор і у мене були спонсори. Yeah, a service helped me to grow my spirituality character. Спонсорство допомагало мені у моєму подальшому духовному розвитку. One of the tools that helps me was possession consciousness. Один із важливих інструментів, який мені дуже допоміг, це практикувати обізнаність. I removed all of things that does not work in my life from my, for example, my file, my house, and usually during the day, every day I remove the things that does not work in my life. З мого життя я вирішив прибрати те, що кожного дня заважало мені жити новим життям. And right now I live, I earn money,
live in my vision. А наразі я живу у відповідності до мого нового бачення і заробляю собі на життя. I have an ecologist. Do you know ecologist, Rina? You mean a specialist in ecological sphere? Yeah, ecology house. I have an ecology house as Я займаюсь екологічними будинками. yeah, and I earn money from ecology, like a hotel, like a small hotel. Я заробляю, у мене є невеличкий заміський готель. And some people comes to my ecology house, and I play, for example, for them music. They are happy, and I earn money. Я запрошую до свого будинку, заміського будинку гостей. Я граю їм на музичному інструменті, і вони платять мені за це. And when I try to make another people happy, I'm happy too. Коли я намагаюся зробити щасливими інших людей, я становлюсь щасливим сам. Yeah. This is end of my speaking. І наразі я хочу сказати, що це на сьогодні все, що я хотіла вам сказати. Thank you, Mojtaba. Thank you for sharing. Great job. Thank you so much. I'm at your service. Successful job. I should Thank say. you. Thank you so much. Thank you so much. Я хочу сказала, що, як сказав Mojtaba, це успішна робота. І Mojtaba вдячний за те, що ми сьогодні його послухали, і він відкритий до запитань. So we can open our Q&A session. Well, Oksana, you're welcome. Так, хотіла подякувати Мojtabі за прекрасну спікерську і хотіла таке задати питання. Обізнаність, він сказав, що ось обізнаність, одна із тих, як би сказати, желанних. Яким чином ця обізнаність до нього приходить, який його досвід, як він з нею знаходить контакт? Okay. Mojtaba, Oksana says she's very grateful for your marvelous sharing today. She's very grateful for that. She says, well, she asks, oh, you mentioned consciousness. And the question is, how do you practice consciousness in your experience? Yeah, I remove my, for example, something that did not work for me. From my file, I have, I don't know, discipline to remove something that did not work in my life. For example, Для мене some перша of my, дисципліна. yeah, І перше, що я роблю, я очищую простір в житті від того, що заважає мені на певному рівні залишатися в цьому стані, в дисципліні. Go ahead, please. And do you know these things that does not work in my life is a symptom, is a, as you know, in symptom we have this symptom, and this is the in physical life, in our house, or for example, our workplace, we have
a lot of things that does not work for us. And in our soul, our mind, our phone number, our phone list, there are so many things that does not work for us, and Yeah. we should remove them. Наше основне завдання – це вичистити все, що навколо нас на фізичному рівні, на ментальному рівні, на рівні душі. Все, що заважає нам практикувати духовні принципи. Ми можемо спостерігати в своєму житті, в кожному дні свого життя, що нас навкруги, на роботі, вдома оточують речі, які нам заважають. Зазвичай ці речі мають форму симптомів, і їх легко вичислити і викреслити з свого життя і свого простору фізичного, ментального і духовного. І це працює. Саме це викреслення цих речей з того, що ми маємо навкруги себе. Some of our relationship that does not work for us too. Ну, наприклад, стосунки, які для нас не працюють, які нам заважають. І ми маємо викреслити їх також із свого оточення. We have the small book on the earning anonymous fellowship under earner thinking. У нас є буклет, який називається «Мислення недозаробляючого». Some of our thinking does not work for us. І я вам хочу сказати, що певні моделі мислення працюють проти нас. And during to work 12 steps program, 12 steps, I removed this unuseful thinking from my mind, my soul, my belief. І таким чином я позбавляюся протягом опрацювання 12 кроків, я позбавляюся своїх старих вірувань, старих представлень, стереотипів, тих речей, які для мене працюють проти мене. Yeah. I hope you get your answer. Сподіваюся, ти отримала відповідь. Так, і зрозуміло. Дякую. Thank you, Mojtaba. Oksana says thank you. You are welcome, Oksana. Okay. Anyone who is willing to ask Сергій? Надо был ошеломлен и ничего не мог понять. Будто и сам Лоренцо сказал казначею, когда бы припомнил. Это вопрос чести. Решалась Джована. Нам пора возвращаться к театру. Я его провожу, а вы ступайте по домам. Чи можу я поставити запитання? Так, але я бачу, що хтось у когось працює мікрофон, і я хочу запитати, кого у нас є такі звуки, які нам заважають. Сергій, да, будь ласка, твій питання. Може, у мене. Це донька слухає казочку. Зрозуміло. Да, я чую звук жіночий голос. І намагаюся. Окей. Я хотів запитати, чи є у Мojtabi досвід, як він долає страх, коли починає щось нове? Якусь нову справу, якусь нову дію, те, що він не робив. Чи є у нього досвід подолання того остраху, страху? Як він це робить?
Дякую. Sergey has a question. Could you share your experience when you start something new, something extremely new for you? How do you cope with the fear? Do you know, I started my duty, my task with faith. Do you know, when you want to start something new, you should use action meeting, and you can advise with someone, for example, with your sponsor, and then you should start do your task with God power, with higher power, and with faith. You should start do your duty, your task with faith rather than fear, because with fear you come back to museum state and start to use your character defect, and then you beating yourself, and everything, you can't do your task or your duty. So Sure. Okay, just a moment. З чого розпочати? Для того, щоб перше, що ми маємо в нашому розпорядженні, у нас є екшн-партнер або спонсор, з яким я можу порадитись або розділити свою інформацію про те, що я маю намір розпочати щось нове. І після того, як я отримав зворотній зв'язок від людини, яка поділилася зі мною своїм досвідом, або виказала свій зворотній зв'язок щодо цього, або допомогла мені сформувати якийсь певний план дій, як я можу чогось досягти. Перше, що я маю розпочати, маю з віри. Тобто, якщо я розпочну з страху, перше, що я зроблю, це я впаду в той музейний стан, з якого я б не хотів розпочинати нову справу, і таким чином я не зможу виконати то завдання або ті обов'язки, які хотів би виконати. Please go ahead. When I started to do my new job, this ecology old house, when I started it, everyone was disagree with me, even my wife, even my. Коли я облаштував свій заміський будиночок для того, щоб запрошувати туди гостей, всі в моїй родині були проти цього, навіть моя жінка, моя дружина. But I write my schedule daily, and I did them with compassion, with lovely feeling during the day. Але я кожного дня прописувала план дій, які я маю зробити, через які завдання я хотів би виконати, завершити цей проєкт для того, щоб його відкрити. І розпочинав свій день з того, що я отримував благословіння. And I did my task and duty during the day, even I get a disease.
Навіть коли я захворів, я все одно продовжував робити дії для того, щоб завершити його будівництво і виконати ту мету, яку я поставив. Mojtaba. Mojtaba. Well, something has gone. Mojtaba. Okay. Lina, I think I froze. My video is frozen. Yes, I can hear you right now, and I can see you. When I started to did my new job, ecology, new old house, all of my family, all of my friends was disagree with me, but I started to do with compassion, with faith, and I get a disease, the pregnant woman disease, fasciite. Мгм. І навіть коли я будував, у мене почалися фізичні проблеми, і мої друзі були проти того проєкту, але я виконував це з відданістю і вірою. Я робив це з відданістю і вірою. But today I have 25 guests in my ecology house. І наразі я можу запросити зараз 20 до 25 осіб в свій екобудиночок. Do you know, Rina, they were my fellows, my friend in when I started to work 12 steps in Iran. І це перші гості, це були мої брати і сестри по 12 крокам спільноті. And today was 12 steps celebration. Сьогодні у нас була річниця. And we were together, and we are very happy. We were happy today, and we dancing together, and we are very happy. Ми навіть сьогодні танцювали. Ми були дуже щасливі сьогодні на святкуванні. Because I want to share happiness to other people. Тому що я хочу ділитися щастям з іншими людьми. This is point of that I think this is my experience. Це мій досвід, і це моя точка зору, на якій я вважаю, мені має пристати. When someone live in selfishness, when someone live in self-seeking, there is nothing to achievement. Коли людина живе в егоїзмі, нема чого досягати. But when you want to share happiness to other people, when you want to help other people, when you want to live with other people, shining in society, and you earn more respect, earn more successfully, and earn more money. God help you, and you live in faith rather than fear. Коли я живу в вірі, коли я хочу процвітання в житті, коли я хочу стосунків з іншими, якісних стосунків з іншими людьми, у мене нема іншого шляху, як ділитися цим. Thank you so much. Дякую. Я дякую теж Мojtabі, і я хотів його привітати
з його святом. Mojtaba, Sergey is great, saying gratitude for your answer, and he says he has congratulations for your anniversary with your fellows, and congratulations to you and them. Thank you so much. Thank you. Thank you. You are welcome. Any questions? George, do you have a question? Well, I see your hand. Is it a waving hand or a hand for a question? George? Oh, I didn't know my hand was up. Yes, it is. Oh, wow, sorry. Oh, it's okay. Let's see, a question. What is the primary key to happiness for you? Yeah, primary key to happiness, I think, is service to other people. Джордж Правильно. задав питання, що для Мojtabi ключ до щастя. І Mojtaba відповідає, що ключ до щастя – це служіння іншим людям. Okay, so then do you include yourself in that equation? Service to others? Rina, yeah, Rina, please. George's question in other way, because I understand your accent better. Oh, so George is asking, what is your key to happiness? And Yeah. do you maybe George, you will correct me, as I understood, do you consider yourself a happy person? Actually, that's a good question, Rina. What I was trying to say is, Oh, when Mojtaba answered that he includes service, that service to others is the key to happiness. My second question was, yeah, do you include yourself in that equation? Yeah, I include myself. Yeah, just myself, because I learn. You say this is one of my question that I ask you in 12 steps class. I ask my sponsor George that what is the service? That he answered me, service is everything serve you. I want to be happy. I want to be in life. I want to be in present time. And the tools is service. One of the tools is service. One of the tools is service that I can stay in present time. Service is everything that serve you. This is your answer, George. Yes, thank you for reminding me. Thank you. And I will translate your dialect, please. Джордж і Mojtaba розмовляли про те, що Mojtaba його запитував, коли він зустрічався з ним під час роботи по кроках, що є служіння. І Джордж пояснив йому, що служіння – це є все те, що служить тобі. І тоді Mojtaba порозмислив і зрозумів, він ділиться тим, що все, що робиться з цією метою, і робить його щасливим. Yeah.
Thank you. Thank you so much, Mojtaba. Very spiritual experience and Thank you. spiritual communication today. Thank you so much. Any questions? No any question? Questions or sharing? I just want to share with Mojtaba that I'm extremely proud of him, of you. And congratulations. Excellent, great, excellent, great job. Thank you so much, George. It's my pleasure that you are in this way. Thank you so much, George. Джордж Yeah, сказав, Джордж сказав, що він дуже пишається з Мojtabою, і сьогодні дуже класна робота, яку він зробив для нас. I really appreciate you, and I love your efforts, and I really appreciate everybody here, and I really sincerely love everyone's efforts. The causes that you're making for your lives are phenomenal. I know that, go ahead. Все, що ви робите сьогодні тут, я з великою вдячністю, я пишаюся вами, і я високо ціню те, що ви сьогодні робите зараз. Yeah, there's much violence in the world, as we know, and this work that you are all doing is what will change the world, because you're changing you. You're changing your perspective on your life. So В житті дуже багато жорстокості, і все, що ви сьогодні робите, ви змінюєте життя, тому що ви змінюєте самих себе. So I want you, Mojtaba, and everybody to celebrate this moment today and tomorrow like it's a national holiday, or it's your birthday, or it's your new year, or any celebration, that each moment to live in this way. Thank you. І я хотів би сказати, що я хотів би побажати, щоб ми всі практикували те, щоб святкувати кожен день, кожен момент життя, кожну дію, яку ми робимо, тому що це дійсно варто того, щоб жити. Дякую. Thank you, George. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, go ahead, George. No, I was just going to repeat one point, which is rest assured that all of the challenges that we are facing will transform, because life is a series of transitions. It's constantly changing. Life is constantly changing. We never know how the future will change, but we do know what changes the future are the causes that we're making. And all of you are making incredible causes for your life, for life itself. Thank you. Я хочу сказати, що ті проблеми, які ми перед рішенням яких ми наразі стоїмо, вони всі розрішаться по одній причині. Життя змінюється. І ми ніколи не знаємо, як зміниться майбутнє, але ми можемо бути причетними до цього моменту і цінити його. Дякую. Thank you so much for your sharing. Thank you so much. Thank you, George. I want, Rina, please let me, I want to have a gratitude for everything, for every member in this meeting, and especially George, because George advice, George
recommendation during my life changed my life. I learned a lot of things of George device and George recommendation because I try to change something, but George says you should change your aspect, your attitude about life. You should change your decision in your life. You should be happy, be kindness, be in principle. And one of the things that George says, you should be in principle and no character. Characters are not very important, but principle is very important. Thank you so much, George. Мojtaba поділився своїм досвідом того, що як взаємодія з Джорджем змінила його життя, тому що все, чого його навчав Джордж, це те, що його життя – це не характер, його життя – це принципи. І його головне завдання – змінити свої вірування, змінити свої погляди на життя, змінити свої стандарти життя і почати практикувати принципи, а не свій характер. І це йому дуже допомогло. Thank you, Mojtaba. Thank you so much.